Hello. Hello. Yes, sir. Okay. See, today we'll see the why pull is easier than push, and then we'll see the banking of rows. Okay. And one more topic is there, that is block on block. That completes this friction chapter. Okay. Okay. First, let us consider the situation. We are having a block which is placed on a horizontal surface, such that this horizontal surface is a rough surface, having a coefficient of friction as mu. Having a coefficient of friction as mu. I'm having an object of mass m. I'm having an object of mass m. Okay. Okay, fine. Now here we are having a pulling force. That is, I am pulling with a force. Okay. Let us consider F pulling. This I am writing it as F. Okay. I object with a force F at an angle theta with respect to the surface. Okay. Okay, fine. See. Now, I'm having an object on the horizontal surface, okay, of mass m, and consider the surface as a rough surface, having the coefficient of friction as mu. Okay. Okay, fine. Here I'm pulling with the force F. Okay. In this topic, I should explain
which pulling or push is having the less force. So based on that, I can are hard. Okay. The type of force which is having the less force, we can say it is easier. It is easier. Okay, fine. Here it is. I'll draw the free body diagram for this one. Okay. From the center of the object, it is at constant. It is not in motion. Okay. Or we can consider that object is at rest. Okay, fine. Here we are having the weight of the object, that is mg. Okay. Object is in contact with the surface. So we are having a normal force. We are having a normal force. Okay. Okay, fine. Now I want to find what is the force acting parallel to the surface and perpendicular to the surface. In order to know this one, I am drawing a perpendicular onto the surface. I am drawing a perpendicular onto the surface. This point I am considering it as A, B, C, such that AC is equal to F. Can I say? In the triangle ABC, AC is equal to F, and angle BAC is equal to theta. Now find the values of AB and BC. AB and BC. What will be the value of AB and BC? F cos theta and F sin F theta. cos theta. AB write as F cos theta. Can I write? BC, that is opposite to the given angle. Opposite to the given angle. So I can write it as F sin theta. F sin theta. Okay, fine. So here it is F cos theta, and this one it is F sin theta. Okay. Now see here, this is the resultant. AC is the resultant. Okay. So keep the directions AB bar plus BC bar. Can I keep? Okay. Can I keep? Okay. Okay, fine. Now, whenever an applied force F cos theta is acting, let us consider that object is in equilibrium. Object is in equilibrium, which means that it is, we can also say that object is at rest. So there will be an frictional force. There will be an frictional force, or preferably we can say there will be static friction will act. Static friction will act. This static frictional force which will brings the object into rest. Which will brings the object into rest. So whenever the object is in equilibrium, we can write as F cos theta is equal to Fs. Can I write? Mantena? Yes, sir. Udaykant, Aditya. Okay. At equilibrium. Okay. Fs, static friction, is equal to F cos theta. Okay. This is parallel to the surface. You can see Fs is equal to F cos theta. Similarly, I want to write equation for perpendicular to the surface. Perpendicular to means we are having normal force. Okay. And F sin theta. Hello? Ma antena? Yes, sir. Pooja? Harshita? Harshita? Divya? Yes, sir. Antena? Is it right? So here perpendicular to the surface means we are having the normal force and the F sin theta are acting.
vertically upwards. One and only weight is acting vertically downwards. One and only weight is acting vertically downwards. So we can write it as n plus f sin theta equals to mg. equal to mg. I will call this one as equation 1. This one as equation 2. Okay. Since we know that static frictional force is equal to mu Sn. By definition of static friction, we can write as mu s is equal to F by N. Can I write? Okay. When the body is placed on a horizontal surface, normal force. Okay. Generally, we will write it as normal force is balanced by mg. But here we are having F sin theta also. Right? So, called as equation 3. So, from equation 2, normal force I can write as mg minus capital F sin theta. Be careful with F, capital F or small f1. Okay, మీ నోట్స్ బుక్ లో రాసుకునేటప్పుడు fs is equal to mu s into n means substitute in equation 3 mg minus f sin theta, called as equation 4. See equation 1 and equation 4. Equation 1 and equation 4. Equation 1 and equation 4. We can write as f cos 2 mu s mg minus mu s f sin theta. Can I write? So Yes, f times cos theta plus mu s sin theta is equal to mu s mg. So f is equal to mu s mg divided by cos theta plus mu s sin theta. This is what? This much of pulling force is required by the object of mass m, which is at an angle theta with respect to horizontal surface. With respect to horizontal surface. Okay. Okay, fine. First, write on the heading or keep the side heading as. Keep the side heading as. Derive an expression for the force. Derive an expression for the force when an object of mass m is placed on the horizontal rough surface. Okay, na? Completed? Yes, sir. Okay, all of you completed. Draw the diagram and write down this.
Done, sir. Okay, completed. అయిపోయిందమ్మా. All of you completed. లాస్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ పేపరా పంపించినట్టున్నాను, పంపించలేదా లాస్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ పేపర్? సరే చూద్దాం అన్న. ఆల్ ఆఫ్ యూ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్? Yes, sir. ఏంటి ఎవరు మాట్లాడట్లే, అమ్మాయిలు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? ధనవీరిక ఏలేం మేడం సార్ అయిపోయిందా డయాగ్రామ్? ఇప్పుడు గాంధీజీ ఆ క్లాస్లోనే సుభాష్ చంద్రబోస్. అయిపోయిందా డయాగ్రామ్ అందరిది? చెప్పండి. Yes, sir. Done. అయిపోయింది. ఎక్సలెంట్. రాలేదు. Done, sir. Next page. ఆల్ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్? ఎస్ సార్ అందరిది అయిపోయిందా? Sir, MUS का प्लेसेंट ఏంటి sir? yes cos theta plus MUS sin theta ఎందుకండి? గో ఇటు పక్క పట్టుకొచ్చాం కదా, మ్యూఎస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా ఉంది కదా, ఇటు పక్క పట్టుకొచ్చి ఎఫ్ కామన్ తీసాను. Understood, sir. Done, sir. డన్నా. ఇదేంటి ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ పుల్ అందరిది అయిపోయిందమ్మా? అలా ఎస్ సార్ okay, fine. Now this is the pulling force. Now we'll see for the same condition for pushing. The same condition for the pushing. That is, we are having a horizontal surface and we are having an object of mass m. Object of mass m. Now I am having an pushing force like this at an angle theta, and we are considering the surface as rough, having a coefficient of friction as mu. Same coefficient of friction. Okay, same coefficient of friction. Okay, now I want to find the
What is the value of pushing force? Free body diagram. Draw the free body diagram. From the center of the object, vertically downwards, mg. weight. Object is in contact with the surface, so we are having the normal force. Okay. Now, force is parallel to the horizontal surface and perpendicular to the surface. In order to know that one, we are drawing a perpendicular A, B, and then this point as C. In the triangle ABC, you can see here it is angle ACB is equal to theta. CB equal to theta. Okay. And AC is equal to F. Okay. What is the value of AB and BC? AB and BC. F sin theta and F cos theta. AB it is F sin theta. అంతేనా ఏంటంటే సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇవాళ F sin theta and F cos theta. అంతేనా? Yes. Okay. So now here we are having the directions. See, this is the resultant one. AC. That means AB bar plus BC bar. This is what? F sin theta. And we are having F cos theta in this direction, towards left. That is F cos theta. So in order to keep the object in equilibrium, we should have a frictional force towards right. Antena? In this direction, we are having a frictional force, which will bring the object in equilibrium. So firstly, I can write it as, see, whenever the object is in equilibrium, I can write Fs as F cos theta. F cos theta. So in equilibrium, we can write as Fs is equal to F cos theta, called as equation 1. That is parallel to the rough horizontal surface. Parallel to the rough horizontal surface. Perpendicular to the surface. What will be the equation? Tell. Perpendicular to the surface equation. mg plus f sin theta equals to Mg plus f sin theta equals to n. N is equal to Mg plus F sin theta, called as equation 2. Okay. Since we know that Fs is equal to mu s times the normal force, right? So Fs is equal to mu s. Normal force means from equation 2, you can see mg plus F sin theta, called as equation 3. From equation 1 and 3, you can see we can write it as capital F cos theta is equal to mu s mg plus mu s F sin theta. So it will be F times cos theta minus mu s sin theta is equal to mu s mg. Right? So F is equal to mu s mg divided by cos theta minus mu s sin theta. F is nothing but pushing force. That is mu s mg divided by cos theta minus mu s sin theta. Okay. Okay, fine. Keep it in box.
This is the pushing force. This is the pushing force. Okay. First write down this one. Here keep the side heading as derive an expression for force. Derive an expression for force when an object is placed on a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface. Okay, on a rough horizontal surface. Draw the diagram and write down the equation. Done, sir. 1 minute, sir. All of you 1 minute, completed? sir. Write down. Write down. Done, हेलो sir. हेलो उठ गया ओके क्या कर रहे हैं क्या लेक्चर एक काम करो तुम लेक्चर सुनो ओके मैं आधा घंटे बाद में कॉल करता हूँ मेरे साइड भी तुम सुनो ओके सतीश को मैं बोलता हूँ डबल डोज दे दो मेरे खलनायक को डबल डोज दे दो मेरा डोज भी दे दो बोलता हूँ ओके ओके ठीक है 5 बजे को कॉल करता हूँ बाय कंप्लीटेड Yes, sir. मैडम
మేడం ఆ 27 కంప్లీట్ అయితే ఇంటికి పంపిస్తే వాళ్ళు సార్ కూడా నా డౌట్లు ఉంటే అడగమని చెప్పండి. డౌట్లు ఉంటే అడగమని చెప్పండి. మళ్ళీ సార్ దొరకరు, మళ్ళీ కష్టం. ఓకే, కంప్లీటెడ్. హలో, Sir, 1 minute. Sir. ఓకే నాకు హిందీ రాదమ్మా. ధన్యశ్రీ, मेरे को हिंदी नहीं मालूम, इतना ही मालूम. Done, sir. అయిపోయింది కదా? ఆల్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్? Yes, sir. Yes, ఆల్ sir. కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఫైన్. అయితే సి in the pulling force we got the expression as mu s mg divided by Sir, before page, sir. before page complete అవ్వలేదా? Right. ఏంది? అంత సినిమాలో వెళ్ళేది ఓలా ఆటోలో మళ్ళీ పట్టుకుంటారా? అస్సలు సమస్య లేదు. 5:30కి నేను వస్తాను. నాకు 27 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, అయితే పుల్లింగ్ ఫోర్స్ యూ కెన్ సీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫార్ములా mg by cos theta plus mu s sin theta. Cos theta plus mu s sin theta. F push అంటే mu s mg by pushing force cos theta minus mu s sin theta. See the difference? Further, see, we consider the mu value as same. Mu s is same for both the cases, and mass is also same. Okay, and theta is also same. Okay, then which value will be greater? F pulling or F pushing? F pulling or F pushing? F pushing will Which be force will be greater? Push, sir. F pushing. push, sir. Huh? F pull, F sir. push will be greater. F push Sir, will be negative. greater than ఏంటమ్మా నెగిటివ్? కింద డినామినేటర్ తక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఎఫ్ పుష్ విల్ బి గ్రేటర్ కదా. సార్ థీటా 90 తీసుకుంటే అప్పుడు పుల్లింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. థీటా 90 నాట్ అప్లికబుల్ కదా. ఎందుకంటే థీటా 90 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది 0 కాస్ 90 మైనస్ వస్తుందా? ఎస్ సార్. అందుకని ప్లస్ ఇంకొకటి థీటా 90 ఏందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థీటా 90 అంటే ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు నార్మల్ ఫోర్స్ ఆర్ వెయిట్ కదా. ఐదర్ వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ అని ఉంటుంది, లేకపోతే వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ అని ఉంటుంది కదా. Yes, sir. అయితే సో వీ కెన్ సే దట్ పుషింగ్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఫోర్స్ దాన్ ద పుల్లింగ్. చెప్పచ్చా? మోర్ ఫోర్స్ దాన్ ద పుల్లింగ్.
So pulling requires the less amount of force. So that's why pushing requires more force than the pulling. So pull is easier. Pull is easier than push. Okay. On this concept, in the entrance as well as in the IP. In the IP means this question, it is 4 marks. Whatever we discussed now, almost from here. Okay. Almost these 4 sheets. Okay. Or up to 5th sheet. Approximately 4 sheets. It is 4 mark question in the IP. In the entrance means they gave the pulling force and pushing force and asked to find either theta or mu s. Theta or mu s. Okay. That before 2005 and 2006. Okay. They asked this model. One of the most important model. మళ్ళీ మీకు అదృష్టం ఉంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయొచ్చు జేఈ మెయిన్స్ ఈ మోడల్ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఐ థింక్ అప్ టు హియర్ యూ రోట్ నా up to here Yes, you sir. wrote. Okay, write on this part. Write on this part. Done, sir. Completed. Yes, sir. 1 minute, sir. Okay. Done, sir. Then అయితే ఈయన మనము స్లైడింగ్ డౌన్ స్లైడింగ్ అప్ చెప్పుకున్నాం కదా టైం టేకెన్ టు స్లైడ్ డౌన్ we got the equation as 2L by what equation we got? E into G sin. into sin theta minus mu k cos theta. అంతేనా స్లైడింగ్ అప్ we got it as under root 2L by G into sin theta plus mu k cos theta. Okay, cos theta. Okay. For example, if they gave that time of descent or time of ascent is equal to n times that of time of descent. Okay. Time taken to slide up the inclined plane is equal to n times that of the time taken to slide down the inclined plane. Then we can write as tu square equal to n square into td square. Can I write? Yes, sir. Okay, I wrote tu square, that is time taken to slide up, that is this one, that is 2L By G into by sin theta plus G into sin theta mu k cos theta
is equal to n square into 2L by G into sin theta minus mu k cos theta. Both sides 2L by G cancel. Yes. So that means sin cross multiply sin theta minus mu k cos theta is equal to n square into sin theta plus mu k cos theta. Can I write? Yes. In both sides, I will take cos theta common. That is tan theta minus mu k is equal to n square into cos theta into tan theta plus mu k. Right? Cos theta cancel. So tan theta minus mu k is equal to n square tan theta plus n square mu k. Rearrange the equation. Tan theta minus n square tan theta is equal to mu k plus n square mu k. అంతేనా అక్షిత్ ఆకాష్ Yes, sir. అంతేనా సో 1 minus n square into tan theta is equal to 1 plus n square into mu k. So mu k is equal to 1 minus n square into tan theta divided by 1 plus n square. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు మెటీరియల్లో కనిపించి ఉండాలి నిన్న. కనిపించిందా? శ్రీహర్షిత, పూజ, ఎస్ సార్. దివ్య, ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్ అని కనిపించిందా? చెప్పండి. 1 minus n square by 1 plus n square into tan theta. సార్ ఎన్నో చూస్తున్నాము, అన్ని సబ్జెక్టు ట్రాక్ 2 ట్రాక్లు ఉన్నాయి, ఏం గుర్తుంటుంది సార్ అంటారు. అన్నారా? ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి చూద్దాం, ఉందా? ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్ ఉండాలి. 191 page. ఉందా? నిన్న మర్చిపోయా మనం. అయిపోయినా గుర్తొచ్చింది, టైం టేకన్ చదివా అనుకున్నా. ఓకే రైట్. Done, sir. నిన్న అందరిది అయిపోయిందమ్మా? 1 minute. sir. వైష్ణవి Done, sir. వైష్ణవి రాలేదా? వైష్ణవి రాలేదా? ఓకే కంప్లీటెడ్. Done, sir. Sir. 1 minute.
done, sir. ఓకేనా, అయిపోయిందా? 1 minute, sir. వైష్ణవి, Yes, sir. కాలేజ్కి వచ్చేవట కదా, అవును సార్. నోట్స్లు చూపించావా? చూపించాను సార్. చూపించావు. అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ Solution నోట్బుక్ లో చూసి రాస్తున్నారా? చేశారు. సొల్యూషన్ అన్ని చూసి చేస్తున్నారుగా? ఎస్ సార్. బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ నెక్స్ట్ పేజ్. అయిపోయిందా? 1 minute, sir. Next page, sir. అయిపోయింది. Okay, completed. Done, sir. Okay, fine. And the next one, of fruits. ఎక్కడైనా టాపిక్ విన్నట్టుగా బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అని. Yes, sir. Yes, sir. Circular motion. అయితే ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ అంటే అసలు ఈ టాపిక్, ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ వెనెవర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ కర్వ్ పాత్, either it may be in the shape of convex shape or concave shape. Okay, I think about the convex and concave shapes, right? This shape we can call it as concave. Okay, this shape we can call as convex, right? You can consider either convex or concave. Suppose in this one I will consider the points as A, B. A is the bottom of the curve path, okay, and B is the top of the curve path. Anna, A is the bottom of the curve path and B is the top of the curve path. Is it right? Okay. Okay, fine. One minute. Hello. Hello. Hello.
let us consider A is the bottom of the curve path and B is the top of the curve path. Okay. Okay, fine. Suppose I am having a curve path like this. Okay, A and then B. At a particular instant of time, we are having the object of mass m. Okay, one of the application for this one, it is, you can see whenever a person or a vehicle, okay, or a vehicle is moving, okay, in an hill area. Okay, suppose if you see that one, what we call తిరుపతి. ఓకే, తిరుపతికి ఎప్పుడైనా కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు చూడండి. ఓకే, జనరల్గా అక్కడ లోకల్ వాళ్ళంటే బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, జనరల్గా అవుట్ స్టేషన్ పీపుల్ అంటే కార్లో వెళ్తుంటారు. అట్లాంటి మీకు టర్నింగ్స్ వస్తాయి. అవును, చూసారా, అబ్జర్వ్ చేశారా? హలో, అక్కడ కానీ లేకపోతే తమిళనాడులో ఊటీలో ఉంటుంది, ఊటీ టు కొడైకెనాల్ రూట్లో ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిల్ ఏరియాస్ ఇది అంటే పూణే టు గోవా రూట్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 85 minutes ఇన్ ద కార్, ఇట్ ఈస్ 85 minutes హిల్ ఏరియా. ఓకే, అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఇట్లా రోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ an like this. Now we are going to study whenever an object is moving on a curve path, the object is moving with a velocity v and the object is moving at an angle theta, okay. So with what velocity object is moving on a curve path? Okay, firstly I am considering that this curved surface, it is a friction surface or rough surface. Afterwards I will derive for the smooth surface. Firstly for rough surface, that is, observe carefully the diagram. Okay, diagram is most important. Don't draw now, I will give time. Okay, that time you can draw. We are having an object of mass m. Here the object is in contact with the curved surface. We are having a coefficient of friction as mu. From the center of the object, vertically downwards, what force will have? Weight. Hello? Wait, sir. Weight. Here object is in contact with the surface. Yes. So we are having a force. Normal force. Okay, so observe carefully. Here the object is moving towards the B, so applied force will have towards the B. Applied force or motion of the object is towards the B, so there will be a frictional force will act in this direction, right? Hello, Yes, sir. అంతేనమ్మా దివ్య, అర్థమైందా? Firstly, object is moving towards the B, so motion of the block is from A to B, parallel to the curved surface. So frictional force will be opposite to the motion of the object. Okay, now see, resultant of frictional force and normal force is what? Resultant force we are having this one. Hello? Yes, sir. Is it right? Okay. The angle between resultant force and the normal force can be called as Phi. angle between
Resultant force and normal force. Friction. Angle of friction. Okay. Now, here we don't have motion perpendicular or along MG, perpendicular to the curve path. So that means okay, in this one we don't have motion. So I want to find what is the force in this direction. In order to find this one, what I am doing it is that I am drawing a perpendicular here. Let us consider this point as A, this point as B, this point as C. Okay. Okay. Now, with respect to the vertical, okay, the normal force is acting it as theta. That means at an angle theta, the object is moving. So my angle of banking, it will be theta. Theta I should find. And phi, it is the angle of friction. Okay. So similarly, okay, I'll draw a perpendicular in the down. Here it is perpendicular, right? Let us consider this point as ABC అనుకున్నాం కదా already. Okay, this one, this point, we will consider it as P, Q. Okay, this is, okay, in the triangle, okay, this is P, this is S, and this is W. Okay, from the triangle, you can see from the triangle, PQT, angle QPT is equal to theta. Angle QPT equal to theta. Can I write? Hello? Amma, can I write? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Next one. QPT equal to theta. From this, I want to find the values of PQ and QT. Okay. See here at Q it is right angle. At Q it is right angle. So PT, it is hypotenuse. That is nothing but PT is equal to normal force. PT equal to normal force. So what will be value of PQ? PQ value. What is the value of PQ? My value enta? N cos theta. N cos theta. QT. N sin theta. Sin theta. Yeah. N sin theta. See, here we are having this one PT direct like this. So put the directions. PQ bar plus QT bar, that is N sin theta is acting towards left. Similarly, here we are having the resultant direction as this one, downwards, and this one. Okay, that means here it is theta. Okay, here will be 90 minus theta. That means here I can write it as theta.
Okay. Okay. From this triangle PWS, PS is equal to frictional force. Angle PSW is equal to theta. PS is equal to theta. PSW equal to theta. Find the values of PW and WS. PW F sin theta. What will be the of? Huh? F sin PW F cos theta. F sin theta, smaller sin theta. This is F cos. theta. Now, see here, whenever an object is moving on a semicircular path, there will be a centripetal force will act towards the center like this. There will be a centripetal force will act. So, suppose here it is, we are having the centripetal force. Okay. What is the formula for centripetal force? What is the formula for centripetal force? Centripetal force formula. square by r. By R. MV MV square square by by r. r. అంటే ఇది ఏమొచ్చింది F sin theta వచ్చింది. F centripetal force it is mv square by r. Okay. Okay, fine. Now I will apply the equation. See, along horizontally towards right we are having mv square by r. Towards left we are having n sin theta and f cos theta. Right? Yes, sir. Antena. Whenever the object is in equilibrium, we can write it as n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. Antena equation చూడండి. సరిపోయిందా ఈక్వేషన్? అట్లా ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా చూడండి. See here PQ, that is nothing but n cos theta. Downwards we are having mg as well as f sin theta. So I can write it as n cos theta is equal to mg plus f sin theta. Can I write? Hello? Yes, sir. అంతేనా? Yes. చూడండి, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లోను అలాగే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ యాస్ n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. Next, n cos theta is equal to mg plus f sin theta. Okay, that is the equations you can see. Okay, now you may ask me, sir, here means you derive the equations, you got equations without seeing how I wrote this one. Hello, Danerika. Sir, Danerika. చూడకుండా ఎట్లా డౌట్ ఏమి వచ్చిందా? అంటే నేను గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ లో n sin theta అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఏమైంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ ఫోర్స్ n sin theta ఏంది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. అవునా? అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద theta and here it is theta. Okay, between this one
it is 90. The angle between frictional force, the normal force is 90 degrees. So here it is 90 minus theta. That's why it is horizontal. One will have sin theta and one will have cos. Normal force will have sin theta and frictional force is having cos theta. And similarly, vertical direction. Vertical upwards, we are having n cos theta. Okay. Vertically downwards, we are having f sin theta. ఒకటి సైన్ వస్తే ఇంకోటి కాస్ వస్తుంది. ఓకే సరే, పరిస్థితి ఏంటంటే సిన్స్ వీ నో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అనుకున్నాం కదా. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ఎన్, రైట్? సో ఫస్ట్లీ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ యాజ్ మ్యూఎస్ఎన్ ఇన్ ద బోత్ ఈక్వేషన్స్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ n sin theta plus µsn cos theta is equal to mv square by r, called as equation 3. In the second equation, I am substituting, that is n cos theta is equal to mg plus mu sn sin theta. This equation I will rearrange as n into cos theta minus mu s sin theta is equal to mg. Can I write? ఈ టర్మ్ని ఇటు పక్కకు పట్టుకున్నాను, రైట్? Yes, sir. Can I bring? We will get the normal force. Yes, sir. We will get the normal force and I will substitute in equation 3. Ante. N is equal to mg by cos theta minus mu s sin theta. అవునా? ఇప్పుడు ఈ n వాల్యూని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా ఈక్వేషన్ 3లో. n కామన్ తీసేయచ్చు కదా, అంటే n ఇంటూ సైన్ థీటా ప్లస్ mu s cos theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై r. ఓకే, దట్ ఈస్ n మల్టిప్లైడ్ బై sin theta plus mu s cos theta is equal to mv square by r. Okay, but we know that normal force is equal to this one, that is mg by cos theta minus mu s sin theta multiplied by sin theta plus mu s cos theta is equal to mv square by r. అంతేనా? సరిపోయిందా? చూడండి, n అంటే mg బై కాస్ థీటా మైనస్ మ్యూ సైన్ థీటా. mm క్యాన్సిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై ఇంటూ సైన్ థీటా ప్లస్ మ్యూ ఎస్ కాస్ థీటా divided by cos theta minus mu s sin theta. In the numerator and denominator, take cos theta common. Cos theta into tan theta plus mu or mu s divided by cos theta, take common, 1 minus mu s tan theta. Okay na? వైష్ణవి కరెక్టేనా? నో ప్రాబ్లం కదా. సో v square is equal to, 1 minute, v square equal to this one. So v is equal to under root of rg times tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. Right? Okay na? Yes, sir. Hello? Yes, Okay, sir. fine. Now see here. This is the velocity of the object with which it is moving along a curved path with an angle of banking as theta. With an angle of banking as theta. Suppose what will be the velocity of an object? Okay? Of an object when it is
moving on a smooth surface. On a smooth surface, how to find the velocity? On a smooth surface, on a smooth surface, what is the value of mu s? 0, sir. 0, sir. 0. 0 అయినా Yes, sir. అంటే పైన ఈక్వేషన్ లో విఎస్ ఈక్వల్ టు 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా చెప్పండి. Yes, sir. ఏమొస్తుంది చెప్పండి. వి ఈక్వల్ టు The root RG tan. లేదంటారా? మాకు ఇదంతా కష్టంగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా కష్టంగా ఉంది సార్, నా వల్ల కాదు అన్నారు అనుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్లో చూడండి, మ్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎన్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ ఎంవి స్క్వేర్ పై అట్లా ఎన్ కాస్ థీటా ఎంజీ అయినా ఓకేనా? అట్లా షిఫ్ట్ వేసుకున్నాను. కిరణ్ వాళ్ళ డాడీ దింపడం అని వాళ్ళ ఫాదర్ తీసుకెళ్ళడం ఆయన వస్తున్నారంట. ఒక 10 minutes లో అమ్మ నేను చెప్తే బాగోదు, శ్రీకాంత్ గారికి చెప్పండి, నైట్ కూడా వచ్చిన తర్వాత వర్క్ ఇవ్వమని చెప్పండి, చదివిన తర్వాత అదే చెప్తున్నా సార్. ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడారు సార్, వర్క్ కూడా ఇచ్చానని. మా కొంచెం మేము సార్కి ఇది చేస్తాము, మాకు అట్లా చెప్పాలి అర్థం కాక మేము కాలేజ్ ఎంచుకుంది కూడా దూరమే నేను అని చెప్పి కిరణ్ వాళ్ళ ఫాదర్ తోటి అక్కడ ఆ లైన్ లో ఉన్నారంట. ఇక్కడికి కిరణ్ వాళ్ళ ఫాదర్ తోటి నేను ఎందుకు మాట్లాడతానంటే మా బ్యాచ్మేట్ లో మొత్తం 18 మందిలో ఇద్దరు యుఎస్కి వెళ్ళిపోయారు. 14 మందిలో 6 ఐఏఎస్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు, 8 మంది ఆర్మీలో ఉన్నారు, మల్కాజ్గిరి డివిజన్ లో కూడా ఉన్నారు. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ టీ షర్ట్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. అందుకని అదే అందుకే మొన్న కూడా అరుణ్ వాళ్ళ ఫాదర్ని అడిగాను ఏ డివిజన్ సార్. నాకు ఆర్నమెంట్ సికింద్రాబాద్ క్యాంటీన్ కార్డు ఉంది. వేరే కావాలన్నా తెచ్చుకున్నామా నాకు 50% ఆఫర్ ఉంటుంది అంటే అందుకే ఆర్మీ అనగానే ఇక్కడ డివిజన్ అయితే స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితే వి ఈక్వల్ టు √RG కదా. సరే, దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, v² ఈక్వల్ టు RG tan θ అని రాయొచ్చా? హలో అమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. అంటే tan θ ఈక్వల్ టు v/RG అయినా అమ్మయ్యా కరెక్టేనా? Yes, sir. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు θ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ v²/RG ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్. ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్, ఫర్ రఫ్ సర్ఫేస్. రఫ్ సర్ఫేస్కి ఎంత ఇది, ఇక్కడి నుంచి θ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ v² is equal to RG into tan θ plus mu s by tan θ plus mu s by 1 minus mu s tan θ. Okay, from here we should find tan θ. కనుక్కోవచ్చా మాస్టరు? Yes, sir. ఆకాష్ మాస్టరు Yes, sir. చెప్పండి, కనుక్కోవచ్చా 1 minus mu s tan θ? Yes, sir. Okay, this θ can be called as angle of banking. Okay, that is the your banking of roads. Okay na? ఇది Applied force ఉన్నదా? draw the diagram. ఏదమ్మా? Applied force ఉన్నదా? Applied force. Applied force is towards the B కదా. అవును సార్, అంటే దానికి ఈక్వేషన్ లేదా? అప్లైడ్ ఫోర్స్ దానికి ఈక్వేషన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోం కదా. ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసుకోలేను. ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎంత అనేది పెడతాం మనం. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, ఇన్ ద న్యూమరికల్స్ ఐ విల్ కన్సిడర్, ఇన్ ద డెరివేషన్ పార్ట్ ఓకే ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్. ఓకేనా? రైట్. ఓకేనా?
Write down. Fine. That will be the end for today. Tomorrow